Hello friends, welcome to DS Designers. இன்னைக்கு ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ பார்க்கலாம். Saree பார்டர்ஸ்க்கு எப்படி டிசைன் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு 4 டிசைன் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். பிகினர்ஸ் போடுற மாதிரி வெறும் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க. என் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. அதுலேயே நிறைய ப்ளவுஸ் டிசைன்ஸ் இருக்குது, அது ஃபாலோ பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட ஏதாவது பிளெயின் saree இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நம்மளே டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி டிசைன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். நீ லிஃப்டரை யூஸ் பண்ணி பெரிய ஸ்டிச்சாக வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போடுங்க. பார்டர் மட்டும் கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்து வேறு கலர் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃப்ளவர்க்குள்ளே கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் ஒரு 3 லைன் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டோம்னா இன்னும் இந்த ஃப்ளவர் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும். இந்த ரவுண்ட் ஸ்டிச் எப்படி போடணுங்கிறது இந்த டுட்டோரியல் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரவுண்ட் ஷேப் நல்லா ஈஸியாக போடலாம்.
அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு சார்ட்டில் வந்து சாரீ பார்டர்ஸ்ன்னு டைட்டில் போட்டு இதை வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.